హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కూడా మన డైలీ లైఫ్లో మాట్లాడే కొన్ని తెలుగు సెంటెన్సెస్ నేను అడుగుతాను. సో వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచైనా వాచ్ చేయొచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోయావా? Did you fail in the examination? Did you fail in the examination? నువ్వెలా ఫెయిల్ అయిపోయావు? How did you fail? How did you fail? నేను నమ్మను. I don't believe. I don't believe. ఎగ్జామ్లో ఎవరెవరు ఫెయిల్ అయిపోయారు? Who all failed in the examination? Who all failed in the examination? నిన్నెవరు కాపాడారు? Who saved you? Who saved you? వాళ్ళని ఎవరు కాపాడారు? Who saved them? Who saved them? నేను అతన్ని కాపాడలేకపోయాను. I couldn't save him. I couldn't save him. నువ్వు లెటర్ని రిసీవ్ చేసుకున్నావా? Did you receive that letter? Did you receive that letter? నువ్వు ఆ లెటర్ని ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్నావు? When did you receive that letter? When did you receive that letter? ఆమె ఆ లెటర్ని ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంది? When did she receive that letter? When did she receive that letter? నేను ఆ లెటర్ని రిసీవ్ చేసుకోలేదు. I didn't receive that letter. I didn't receive that letter. నేను ఇప్పటి వరకు ఆ లెటర్ని రిసీవ్ చేసుకోలేదు. I haven't received that letter so far. I haven't received that letter so far. నేను నీ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తాను. I will give the complaint on you. I will give the complaint on you. నువ్వు నా మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చావా? Did you give the complaint on me? Did you give the complaint on me? నువ్వు అతని మీద ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఇచ్చావు? When did you give the complaint on him? When did you give the complaint on him? వాళ్ళ మీద నువ్వు కంప్లైంట్ ఇవ్వొద్దు. Don't give the complaint on them. Don't give the complaint on them. నువ్వు వాళ్ళ మీద ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చావు? Why did you give the complaint on them? Why did you give the complaint on them? నువ్వు ఆమె మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వకూడదు. You should not give the complaint on her. You should not give the complaint on her. నాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. I don't need to give complaint. I don't need to give complaint. నువ్వు స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫామ్ చేసావు? How did you perform on the stage? How did you perform on the stage? నువ్వు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ చేసావు? When did you perform on the stage? When did you perform on the stage? నువ్వు స్టేజ్ మీద బాగానే పర్ఫామ్ చేసావు. You performed well on the stage. You performed well on the stage. నువ్వు స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫామ్ చేసావు? How did you perform on the stage? How did you perform on the stage? ఆమె స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది? How did she perform on the stage? How did she perform on the stage?
అతను స్టేజ్ మీద బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు. He might not perform well on the stage. He might not perform well on the stage. ఆమె స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ బాగా చేయొచ్చు. She might perform well on the stage. She might perform well on the stage. నువ్వు స్టేజ్ పైన బాగా పర్ఫామ్ చేయగలవా? Can you perform well on the stage? Can you perform well on the stage? నువ్వు స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తావో నాకు చూపించు. Show me once how do you perform on the stage. Show me once how do you perform on the stage. ఆమె స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేయలేకపోయింది. She couldn't perform on the stage. She couldn't perform on the stage. ఆమె స్టేజ్ మీద బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగింది. She could perform well on the stage. She could perform well on the stage. నువ్వు ట్రై చేసావా? Did you try? Did you try? నువ్వు ఒకసారి ట్రై చేస్తావా? Do you try once? Do you try once?